paragraph 33 refers to Imtiaz Lali, which is PLD 2007, Supreme Court 369, which was incorrect. In Imtiaz Lali case, he was disqualified on the basis of a provision which was introduced in Representations of the People's Act. Now, J deals with removal from service on the basis of misconduct. They said that if he's removed on the basis of misconduct, he could come back in after 3 years. And on moral turpitude, if he's convicted and after serving the term, he can come back after 5 years. So Parliament had this judgment in mind and responded to it. What Parliament did not have in mind was that while they were creating actually a safety valve under 62(1)(f) against any arbitrary decision by a returning officer, where the returning officer would ask someone XYZ, or somebody would come make an allegation against somebody that he is dishonest or he owed me something and he has cheated me, etc. Parliament pegged it with a declaration by court of law. And that declaration, now as I go in greater detail what that declaration would be, this is the safety valve which the Parliament had created, and unfortunately, from Ghafoor Lady to first Aladino Bhaiyo, the original Aladino Bhaiyo, to Samiullah Baloch, this court then actually turned into something which constitution makers never contemplated. Nowhere in 62 or 63 has anything been made perpetual disqualification. But before we even get to the time frame, what I'm understanding from you is that we haven't yet crossed the first hurdle as to what kind of a declaration this is. Because under the current dispensation or legal framework, no such declaration can come about. Samiullah goes ahead and crafts a declaration, says that in case there is some civil litigation which comes up with something, then we'll, as a consequence and as an effect, connect it and make him dishonest or mean. So there is no direct mechanism or procedure available in the current legal framework to achieve such a declaration. So having said that, one option could be that the Parliament goes ahead and decides the procedure, or there is a constitutional amendment, whatever might be the case. How could a court of law like us resolve this issue? Because under the current legal framework, such a declaration cannot be given. So what happens if there's a constitutional provision which becomes practically unworkable under the legal system? What do we do with that provision? My Lord, my respectful submission is, and I attend to my Lord's question, but if I may just first submit, that such declaration, now if we look at the courts of civil jurisdiction and see its declaration is given by a civil court, this sort of becomes a bit inconceivable, because in what situation would that declaration come out? No. But if this declaration in the form of a conviction is given by a criminal court, then there are several instances where such conviction regarding the character, which is the honesty or dishonesty of a person, could be given by criminal courts and the penal code. As I just gave an example of section 403 of penal code, a person who dishonestly misappropriates somebody's property, upon conviction he is punished. Punishment is up to 2 years. 63(1)(h) is threshold doesn't get triggered because that is more than 2 years. So remaining under 3 years, under 2 years, there is a declaration of him having dishonestly misappropriating it's property. It's about the civil declaration that's the problem. Right? Civil declaration is a problem. Now, similarly, cheating, for example, is being deceitful, which is dishonesty. Sure. So again, it's 1 year. So वहाँ पे शायद आ सकता है criminal procedure, but civil declaration, as my Lord has just observed, I can't think of anything. So then, what is the answer? Now, my Lord, is the first question that since Ishaq Haqqani is pending, right? Ji. So unless we cross this hurdle, building a time frame and all that is a secondary question. So that is one. That is one. That it is all. So it is best either you leave it to the Parliament to do a constitutional amendment or do whatever they want to come up with. For that, you don't need a constitutional amendment. Now, this is my second submission. नहीं, मुझे एक चीज बताएं, ये हम फंस गए समीउल्लाह बलोच में, मगर जब ये खाकवानी का आपने जिक्र किया, मैंने अभी पूरा जजमेंट देख रहा हूँ समीउल्लाह बलोच का। ये कोई बहुत पुराना जजमेंट तो नहीं है, नेचुरली रेडार पे होगा, दुनिया भर के वकील इसमें पेश हुए, किसी एक ने जिक्र नहीं किया खाकवानी का। I find that very difficult। और उसमें जो सवाल उठाए गए थे, तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दें, हम दूसरी तरफ चलते हैं।
मतलब मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा है। These questions had to be addressed. एड्रेस नहीं, कोई पुराना कोई नहीं, कोई 10 रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में लिखा हुआ है उसको, तो वो पूरे जजमेंट में उसका तस्करा ही नहीं, और हम फंसे हुए समीउल्लाह बलोच में, हम खाकानी पे क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं मगर रुक जाते हैं, नहीं, पर आप देखिए जो चीज हमें नहीं समझ आती है, अब सपोज एक मैं नया टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं कल को आइन बदल देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ पार्लियामेंटेरियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट, ठीक है, फेयर इनफ। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगी? कर ही नहीं सकती है। मैं ये आपको कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये कोई चीज भी कोई कोर्ट नहीं डिटरमिन कर सकती, बिकॉज ये उनके जुमरे में आता ही नहीं है। कोर्ट डील विथ नॉट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, कोर्ट डील विथ टेंजिबल थिंग्स। हाउ कैन यू डिटरमिन समवन्स ऑनेस्टी? एंड इट्स अ वेरिएबल, अ पर्सन में बी ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो, ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो, आई डोंट नो, पीपल कीप चेंजिंग. So these are not the kind of determinative things. Probably the 18th Amendment brought in the word through a court of law to virtually kill it off, but they didn't realize they probably created more of a mess than the original wording. I don't know, that maybe have been the intent. अब पार्लियामेंट ने काम कर लिया है, मुझे नहीं समझ आया, अगर उन्हें कर लिया है, चलें, गुड लक टू देम, उन्हें का 5 साल, फाइन, why can't we live with it? I mean, जब 7 मेंबर जजेस कह रहे हैं कि ये सवाल या तो उनको अटेंड करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जी आप, मैं दूसरा जजमेंट लिख दूं, मैं उसको इग्नोर कर लूं, जब बिल्कुल वही चीजें हैं, वही इशू है, वही इलेक्शंस की बातें आ रही हैं, और आप उस तरफ चल पड़े। सॉरी, मेरे हिसाब से आई एम रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ जस्टिस कोसा's जजमेंट, एंड आई फाइंड दैट द आंसर, यू कैन नॉट answer these questions. Not every question is answered. Some are answered in the hereafter. Some are answered, okay, if I take a vote today, no disrespect to you, is Mansoor Awan an intelligent person? Maybe some will say no, most will say yes, I can assume. So these are opinions. I mean, you may hold a thing on myself, they'll have an opinion on me, but it's not something that I can get a declaration from a court of law. Declaration of court of law means that you cannot have a second opinion on the matter. End. Khatam. No, but having said that, the legislation that's come about is also ignored Ishaq Hakwani, because where is the answer to what kind of a declaration should it be? It just answers the time frame. That's a secondary question. The legislation should have thought that there's a Ishaq Hakwani raising all these questions. They should have explained where do we get such a declaration? How do we do it? What's the procedure as it mentions? But all these things are missing. So, I mean, we can't even get to the second question if we want to take it head on, unless we can come up with some sort of a sandwich definition of a जवाब में मैं ये कह सकता हूँ, कल शायद पार्लियामेंट करने दें उनको अपना काम. Fair enough. So I'm just saying that even if we were not to address this head on and come up with some sort of a sandwiched answer to a declaratory order or whatever declaration, it will lead to problems for the future again. Now, at the end of the day, we have to establish one thing once and for all. Do you believe not just in election? कराना ही तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से तो आपको कुछ मिलता नहीं है. Democracy means that the will of the people is reflected. The will of the people, whether they bring a constitutional amendment, whether they bring a legislative thing, it is the will of the people, whichever way you look at it. The next lot of parliamentarians will come, they will make a law saying this will be a lifetime ban, then we can consider its constitutionality. Our role should only be not to fill in the constitutional gaps, if there are any. Our role should only be to examine legislation, does it accord with the Constitution? And I would go back, I may not even agree with Parliament, but I will keep quiet about it. As a voter, I may do something else. So why are we getting bogged down in this business? Why are we doing this job? So if I may just address both of these questions, observation and questions. The declaration under 62(1)(f) has to be by a court of law, acting under a law or several laws.
The law has to provide for which court will have to give that declaration, and then of course the entire process, including who will have the locus standi and the standard of proof which would be required for such declarations. Now what section 232 does is, and stops midway, is that it says that the procedure, manner and duration of qualifications and disqualifications will be such as is provided under 62 and 63, and where there is no procedure, manner provided, it will be such as is The legislature provided. is actually not addressing that. Now this declaration question has been left it is not open-ended, the answer of has not your been first- addressed. It's not addressing the It question. is not. It is not Now the what it answer of only your thing, first what it submission. does is, it says that whenever that declaration comes out, the effect of that declaration would be for 5 years. That's it. That's the only thing it does. How that will come out? Yes. Will be come out. So I wish the wording was that the declaration is for that period. Yeah, I It doesn't say appreciate- that, but that's a separate read issue. out- But I read think out that's a कर सकते हैं. secondary issue. The main issue is, what do we do? I mean, we can't even say that this legislation has come up with an answer either. so Declaration subject to due process of law, ये लिखा हुआ है. जी, वो due process of law, and then it says that the disqualification shall not exceed 5 years from the date of declaration. I'll tell you what Parliament did. Parliament has, उन्होंने कहा हम इसको बस छोड़ो, इस बहस में पढ़ो नहीं, 5 साल कर दो, खत्म. That's in a nutshell what Parliament did. We can't tell Parliament to craft a law this way, because in my mind this is the best way to proceed. This is their job. Our job is another job. Is it unconstitutional? My lord. The one proposition was put forward: do not touch upon 232. You may need to touch upon 232 at another juncture. I'm just speaking aloud for myself, I tend to agree with that. Nobody has challenged it. We assume it's okay till someone comes and attacks it. Maybe it's a very good attack. I don't know. Maybe they say, "Ki 5 saal bhi kyun?" I don't know. Let's leave all these things. The fact is, someone has applied their mind and made a law. And that law specifically mentions all judgments of any courts. So that law has shown us respect in the sense that they have just, like my Honorable Justice Afridi has said, it was not lifetime thing. So they've kind of brought it about by this legislation 5 years over. अब ये बहस किसी और दिन के लिए रखेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं. ये तो ठीक है, and then also this So where do we take important the question. declaration? What do we say about declaration? Now, It seems that at the time of Samiullah, the court was pushed to do the work of the parliament. And now again it is being presumed that we will do the work of the parliament. And court has not said for the permanent disqualification, it is only as long as the declaration will remain in field. Again, I will put you this question: why the section 232 cannot fix the period of that declaration? it can, sir. Because, and I'd respond Then to there this. is no It can, sir, because inconsistency between the Samiullah and the Act. Because 62(1)(f) has two components. One is this cause of this disqualification. This cause of this disqualification, and cause of disqualification is a declaration by court of law. So this declaration or this cause is rooted in law, resulting in a declaration by a court of law, and the consequence is constitutional, which is a person stands disqualified. Now what the Parliament has done is, it has limited and placed a certain limitation upon the cause, the declaration. The consequence stays where it is. Now the Declaration means the disqualification will remain in field for 5 years. in this case, according to 5 years. Section 232. Yes. Yes. And if, for example, if there was no 232(2) and Samiullah is overturned, then the disqualification would only be for that election. For that particular election, which is declared either void or a person is de-seated based on that declaration. He would become eligible after if Samiullah is overturned. But this law then places a certain limitation. It gives longevity to that declaration of 5 years, which, to my mind, my lord, Parliament in its wisdom thought that if under 63(1)(h) we had provided 5 years at that time, then because this declaration is coming under a law and for that constitutional amendment is not required, it is only perhaps fair that we give a cooling off period of 5 years. So what is the procedure to deal disqualification under Section 6, under Article 63? Sir,
Now, when a declaration is come and if the question arises, a person has become disqualified, then chairman or the speaker under clause 2, the question That is goes to them and provided then they refer to election commission. Under sub-article 2 and sub-article 3. That's of right, sir. Article That's right. 63. That's right. Mr. G, Article 62, 1F says court of law. Whether criminal court is not court of law, and why in Samiullah Baloch, it was restricted only to civil court. जी जी नहीं हो सकता मेरा ख्याल है अब पार्लियामेंट उसका क्या फैसला करती है वो पार्लियामेंट ने उसका एड्रेस करना होगा बट और अनलेस माय लॉर्ड्स आर माइंडेड टू होल्ड बट इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इट कुड बी बोथ इट कुड बी अ डिक्लेरेशन बाय अ सिविल कोर्ट और अ कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट व्हिच माइट एंटेल दीस कॉन्सिक्वेंसेस बट दैट इज अगेन It is assumed if it is of the opinion that member has become disqualified. अगर ये these are commission ने again decide safety valves my lord No, safety valve तो है. जी. इसका मतलब है कि अगर कोई declaration हो, despite that declaration, the election commission can undo that declaration. No, the election commission, we for should. example, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under What is the- 199 what is- Covenanto and say that here What is a is the declaration. validity of the declaration issued by court of law? Yes, so declaration is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)(f) declaration, this is perhaps for an offense or something which is not So, covered Mr. in Mansoor, you've 62(1)(f). landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration and that's not really a declaration, and Isaha Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. Only So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable, wait till the parliament decides how My to friend, make it work. इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने 73 का आइन बना दिया. और उन्होंने ये एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें, तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं. अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलोच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर. बिल्कुल. So I mean, The revival of I don't know why Constitution we so 1985, but 18th we go Amendment into by Parliament had niceties the of grammar and English, and we are forgetting the overall picture. 18th Amendment. The problem is that ये 18th Amendment भी वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में. वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा सी उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. my lord, Gain certain political advantages. ठीक है? Now, once we are not a court of law that we should shy, we are not that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not
rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है, क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to remain, leave it aside. We also leave it aside. My lord, अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे, हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case mein, my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? Sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court, thi, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था, तो उसको वो देख रहे थे, and उसमें 62 को उन्होंने examine किया 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision, and by that, I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. Now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the four questions which were left open by. I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the parliament. Yeah. Elections are around the corner. Leave it to the Till parliament. then, what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने wording लिखी है specifically, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ. मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Paragraph 115. हाँ, 115 में 17 judges हैं, यानी कि full court. It is true that, अच्छा, the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियादी उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की. इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं, फिर भी हम 17 नहीं पाएंगे. Did Ishaq Hakwani look at this? Ishaq Hakwani did not, I think. Ishaq Hakwani probably realized Ishaq Hakwani was perhaps अच्छे सवाल हैं, मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come forth that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain, sir. तो फिर 1986, 1736, it said that... Finding तो आती है. That judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said puts an end to it. Is a definite finding. It's an innate provision. Yeah. So as D, E and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the after electorate. this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E, and G. G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. And Yeah. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is in a way. Which is any judgment. See that? Huh? Yes. But what Mubashir Hassan, what 232(2) does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. In Samina Baluch, Mubashir Hassan was mentioned or no?
No, I don't imagine, sir. I did not come across more. ये मुबशर हसन में कहा है कि विच इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है, बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का, देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट। ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए, एंड परहैप्स ये नहीं पर आप ये पढ़े ना, जरा वापस आइए, एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशर जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है। नहीं वो पढ़ेगा, इट इज ट्रू, जरा देखें उसमें, तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज नॉट that self-executing. It is true that section, it's Article 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, righteous, non-profligate. So how is it to be judged? तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। मगर उन्होंने भी लिमिट कर दिया है where a person is involved in corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ कन्विक्शन आ गई कि आपने चीटिंग की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर डिसऑनेस्ट थे, फिर भी थे कि नहीं थे। इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस तो ये नैप का रेफरेंस है, नैप का रेफरेंस जी, वो तो नैप पे मुबशर, डॉक्टर मुबशर's case will not be 14th and 16th of December 2009. That's right. Whereas the 18th Amendment 62 declaration by court of law came वो बाद later. में आया, तो इसलिए ये उस हद तक नहीं, उस हद तक ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर वो ठीक है सर बात, but what it does say is it does the part of paragraph, क्योंकि देखें लेजिस्लेचर जी ठीक है, टाइम नहीं था दिया हुआ, जी ठीक है, पे के ऊपर, where the court holds that if there is some finding of corruption or corrupt practices, because it was examining it in that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. That's right, sir. So वो जो declaration by court of law की जो insertion है, that insertion actually initially the little hope that you built has disappeared. तो गुंजाइश छोड़िए कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी हो, उसके खिलाफ जजमेंट भी हो जाए, फिर भी वो एडजुडिकेट दोबारा किया, वो adjudicate, that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate, and I just wanted to mention there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my lord. खैर वो तो 3 member bench का था. तो पहला ही सवाल सर, नहीं हम वही ना, मैं आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah Baloch does not serious answer. problems with it. He also said there are serious deficiencies, or I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not provide answers to the questions which go to the very root of what
can happen under 62(1)(f. Because, I mean, we are all relying on Samiullah Baloch thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. Yeah. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration which Ishaq Haqqani says, please understand that. So they're assuming, not assuming that they've written it. They said that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer? Is something that we need to understand. Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Haqqani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017 Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with both If it's a civil or criminal conviction, then it has automatically taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. My Lord, no, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. Yes, my Lord, all convictions are not covered under... As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63(1)(h) doesn't cater to it, but it could be covered under 62(1)(f). And there could be other instances also, dishonest misappropriation of property, 2 years. So 363(1)(h) doesn't get triggered, but 62(1)(f) could. If it's criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against the person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. ये ऐसे है ना. For example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices के हैं, illegal practices के हैं. Personation is one of the offences, which is deceitful, being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशरतन में declare कर दिया कि this corrupt practices. इसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has के पास है. If the parliament is to answer. So the question precisely is that so far the way it's coming out is that it's unworkable. In the current legal framework, no such declaration can come about. So this is unworkable. Now, what is the theory, what's the doctrine if you see a provision which you set out to interpret is unworkable and can only be fixed through parliamentary intervention? What do we do with that provision? What do you call that provision? What happens? I wouldn't say that it is unworkable. I would say that this provision required a legislative, a sub-constitutional as it stands, it's unworkable unless there is legislative intervention. In that context, yes. So till then, what happens? What's the answer? My lord, I think my lords may just refer it to the parliament with their observations that this is what is required to be done. Now, and I'd say, one would think that this should have been done in 2010 itself when the constitution, this amendment was brought in. But then perhaps, the consequences which this provision started producing was something which perhaps the parliament at that time did not contemplate. Or after Ghafoor Lairy's first declaration, which said that it would be, the declaration would not go away with a flux of time, and then Samiullah saying this, Ishaq Haqqani was leaving it completely open. With that background. So no, but we could just refer it to the parliament with a lighter note as a footnote that please avoid constitutional silences in future because it creates a lot of problems for the court. It does. Otherwise, and Mr. Mansoor Awan, sometimes it's better not to overthink things.
And there's a great example from our Islamic history. Ar-Razi was a great jurist. That's right. And he was going, and number of followers were following him. So there was an old woman who said, "Who is this man?" He said, "Don't you know him?" He says, "No." He says he's given 72 proofs of the existence. Ar-Razi overhears him, her. A 7-member bench was hearing these proceedings as we are in 2024. Incidentally, 7 members. Incidentally, this question would have long been answered. So as long as this cannot be answered, and perhaps the Parliament will have to look at it, till then, F is as good as D, E, and G, and they're all inspirational guidelines, and they will stay in the Constitution That's the right. way it is, That's till right. such time the workability is provided by the Parliament. That's right, sir. For now, 32.2 only provides the duration. It just leaves the procedure and manner open, and doesn't Not provide commenting it. on the Without 32 because we might think have different. And Samula has to be overruled, my And the lord. parliament is at liberty even to restore the original constitution. I No wish. problem will be solved. I would hope so. I mean, about time we did. We must hope. About time we did. Hey, I don't know, that's up to them. We won't tell them what to do. I mean, it's a wish as the law officer. Chale, are you done? My lord, if I Thanks for think the beyond bombshell this, at the I end. think. Thanks for the bombshell at the end, and you sort of create everything. But I think this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samula being overturned, but it should be overruled. It does not on what it does. It fails to answer the question which was raised by Ishaq Akwani. It does not even discuss them, and also Samula amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32, subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. We're not Duration for the commenting on declaration. what the Parliament has done. And so, my lord, I think that way, at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future Parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, क्या कह रहे हैं आप? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab, my lord. जी. My lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my lord. It's law. That's on record, my lord. CMA number? It's 22 of 2024. G. And my lord, for CMA is simply a concise statement, I right? don't know what I've done is today, I've just made this skeleton of 3 pages. Arguments. Your lordships, ठीक. my lord. Considering all the arguments which have already been dealt with, my Okay, lord, no. and something which is now left, my lord. These are now the 3 pages skeleton, my lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. Gracious, my lord. जी. Which सूबा? Khyber Pakhtunkhwa, my lord. आपने भी CMA फाइल की है? Janabi Ali, कौन सी? CMA number 40 of 2024 in civil appeal number 981. आपने भी skeleton arguments दिए There are आपने? skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. Excellent. Very gracious. Thank you. बलूचिस्तान आप अडॉप्ट कर रहे हैं? मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ सर, जजमेंट दे दो For 5. अच्छा. और ऑलरेडी दी हुई है ये सारा मसला तो बलूचिस्तान से उठा है, समीउल्लाह बलूचिस्तान से है। इधर है KP। समीउल्लाह आपको तो हल करना थे सारे मसले। वो कहा कि समीउल्लाह के भाई
ہاں وہ کہاں گئے؟ انہوں نے تو ان کو اجازت دی تھی کہ وکیل بھی کر سکتے ہیں آج. اچھا باقی کون سا صوبہ رہ گیا؟ سندھ not represented. My lord, AG ICT was here, he had to leave, he was feeling very sick. But he said, I will be adopting the Attorney General. I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself. But no, not for the case, my lord. But he said he will be adopting the Attorney General's argument. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا ہم تو بڑے دیر سے منتظر سے کوئی سیاسی پارٹی تو آئے ہمارے سامنے. سر اس لیے ہم حاضر ہو گئے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. It's always nice to see a smiling face. تھینک یو سر. کیا کہتے ہیں بڑی دیر کر دی میرے بات. نہیں سر دیر ابھی نہیں ہوئی, ہم تو پہلے ہی بہت دیر میں ہیں. جلدی میں جی آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ My lord, جی ہمارا جو میرا کچھ فائل کیا آپ نے؟ نہیں سر میں نے کچھ بھی فائل نہیں. میں صرف اپنی چند سبمیشن جناب نے فارن اگینسٹ ویری گڈ اچھی بات ہے. جی سر ڈیٹیل جناب نے آرگومنٹ سن آپ لیے. ہمیشہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے آتے ہیں پریپیئر ہو کے. تھینک یو سر. تھینک یو obliged سر. My lord, میری گزارش صرف اتنی ہے. Represent PTI as a part. آپ اس کے حق میں پاکستان تحریک انصاف. My lord, ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مائی لارڈ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)(f) کے بارے میں فائنڈنگز دے دی. اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although it is a person specific but without going into that issue, کیونکہ یہ 62(1)(f) کے متعلق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں, امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کار نے مقرر کیا ہے 232 سب سیکشن 2 میں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ انکانسیکوینشل ہوگی. ہم تو لیجسلیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ چیلنج کریں نا اس کو, ہم دیکھیں گے. میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی کہ کیوں چیلنج سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا. میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹرکشنز لی کہ یہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایٹ دیٹ ٹائم, یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ گزارش مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں. وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو, وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں. جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر 2-3 یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو. میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made, کیونکہ 62(1)(f) کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63(g) میں یا ایچ میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا, اس کے لیے 5 years کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیچوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا, اس کی سزا 5 سال کر دی گئی. اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کا پارٹی ممبر فیصل وافڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب سالین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو اپنے کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خاص سے آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتا ہوں. مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر
میری جو سبمیشنز ہیں نہیں ابھی شاید صاحب یہ ایشو نہیں ہے، ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے جی سر، ڈیکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر، چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈیکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا. بالکل صحیح، لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا، جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا، ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا، ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو اوریجنل تھا. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم 232 میں نہیں جا رہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی، یہ سوال ہے. پائلوٹ اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے، مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کوئی کورٹ آف لا، جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے. مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی، ایسی ڈیکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا، جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا مائی لارڈ کے پاس آنریبل سپریم کورٹ میں آیا. مقدمہ نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا، سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے، چلیں یہ بات طے کر دی انٹر پارٹیز کے سیل ڈیڈ از فورجڈ. یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے، دس از ریلیٹنگ ٹو دا پارٹیز اونلی. اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے. کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈیکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے خلاف FIR کٹی، پبلک آفس ہولڈر تھا. آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے، فراڈ، وہ فرض کیجیے ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی کہ ہاں جی یہ تو فراڈ ہے، اور 12(2) کے اندر ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی. اب وہ آدمی اگر الیکشن لڑ رہا ہو اور کوئی جا کے کہے کہ میری 12(2) کی اپلیکیشن اس شخص کے خلاف الاؤ ہوئی بھی ہے اور ڈگری میری سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے، تو یہ تو فراڈ ہو گیا، تو پھر تو گیا وہ. اس کی گریوٹی جناب دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ہے. لیکن میری جو سبمیشنز اپنی سبمیشنز ہے نا، میں جو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص پبلک آفس ہولڈر تھا، اس کے خلاف 1 ارب روپے کی کرپشن کا کیس پروو ہو گیا، ہی واز کنوکٹڈ اور 10 سال سزا ہو گئی، 7 سال سزا ہو گئی. ویسے کرمنل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس میں نیب والے خود لکھ دیتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نہیں کر سکتے. وہ تو لکھے ہوئے سول ڈیکلیریشن ایسی ہو، سول ڈیکلیریشن میں تھوڑا سا اس میں ابہام ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں نا ابہام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ابہام کو بھی آنریبل سپریم کورٹ اس کو فل ان نہیں کر سکتی. یہ میٹر ود پروپوزل اینڈ سجیشن جناب پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ اس ابہام کو دور کریں. آپ کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع اللہ میں جو ڈکلیئر کیا گیا، ڈٹرمائن کیا گیا، وہ نہیں کر سکتے تھے. 15 دیا گیا اس کام کے لیے. مس یوز آف اتھارٹی بھی، ڈسکوالیفیکیشن ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور ٹو ہولڈ پبلک آفس، 10 سال کا پیریڈ ہے اس کے. جی دیکھیں نا، آپ نے اتنا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی ڈیکلیریشن لی ہے؟ نہیں لی. اچھا نہیں لی، تو اگر نہیں لی تو پھر کیسے لیں گے؟ طریقہ کوئی طریقہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب کسی کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے اور وہ مقدمے کے ذریعے ایک شخص ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا یا کوئی ایسی ڈس آنیسٹی کی جس میں پروو ہو، اگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ he is no more صادق اور امین، جی پھر تو کوئی بات ہے. یہ ڈیکلیریشن یہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ نیگیٹو ڈیکلیریشن کانٹری ٹو سائٹ پہ تو فرق ہے، 420 کا مقدمہ ہو جائے گا، وہ اور بات ہے. سول سائٹ پہ آپ تو کسی ٹرانزیکشن کو سیٹ اسائڈ کریں گے نا کہ یہ غلط ہے، یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے، 12(2) کی. لیکن میں اس میں بھی تو دیکھیں اگر فرض کرو یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر ہوگا تو وہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہ ججمنٹ ہے نا. نہیں سر، اس میں بھی میں گزارش کروں، اس میں بھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مثلا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی بن گئی، ٹھیک ہے، فورج بن گئی، اس میں FIR کٹ جائے گی. وہ کاٹیں تو پھر اور بات ہے، پھر تو آ جائے گا 63 میں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف سول حد تک اتنی تک ہی ہے کہ یہ اس کی غلط ہے، یہ فورج جس نے ڈاکیومنٹ بنایا ہے، اس حد تک ڈیکلیریشن از بٹوین انٹر پارٹیز، اٹ از ناٹ ان ریم. مائی لارڈ تو کیسے ہوگا نا، یہ سمجھائے نا. لیکن مائی لارڈ اگر ایون اف تو he will be liable for that.
डिक्लेरेशन आ क्या गया डिक्लेरेशन आई है? एक مثلا یہ ڈیکلیریشن اس حد تک آ گئی ہے کہ that document was prepared and used as a forged document by them, that person. ڈاکیومنٹ فورجڈ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آنےسٹ ڈس آنےسٹ یہ لکھے گا جج کہ وہ آپ آنےسٹ بھی نہیں ہیں. یہ لکھے گا نہیں, انفرنس تو اسی کا یوں ہی ڈرا ہوگا نا. شعیب سعید صاحب, مظہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی. ایک قانون 12(2) میں اسپیسیفکلی کہتا ہے فراڈ, لیکن لفظ فراڈ آ گیا, وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو گئی, آرڈر آ گیا کورٹ کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مثال ہے, پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ سول کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ 15 سال بھی لگ سکتے ہیں, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو وہ لائے گا آرڈر, وہ تو سیٹ اسائڈ ہو جائے گا, وہ گیا, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دے. تو دیکھیے اتنا سمپل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو پھر آپ ادھر اس طرح ہر طرح کا مسیوز شروع ہو جائے گا کہ جی آپ نے یہ سوٹ ڈسمس, دس از fraudulent suit was filed. آبزرویشن ہم کبھی دے دیتے ہیں, کبھی ہم کاسٹ بھی لگا دیتے ہیں, کبھی fraudulent suit ہوتے ہیں ہم اس میں آبزرویشن نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس حد تک ہوتی ہے بات. الیکشن سے اس کا بات کا تعلق اگر ہم نے جوڑ دیا تو پھر تو فلڈ گیٹس آلریڈی کھل گئے, مگر تو کوئی ہم کر ہی نہیں سکیں گے کوئی کام. ہر کوئی نہ کوئی آپ کا ججمنٹ اٹھا لائے گا, آپ کے خلاف ہوگا. دیکھیں انہوں نے شاہین شعیب صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں, ان کی دیکھیں پٹیشن ڈسمس ہو گئی. اس کا مطلب وہ وکیل ریویو میں, آپ کو ریویو میں لائر کو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں انہوں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا, تو یہ تو کئی بات ختم نہیں ہوگی. آپ کو ڈسکاؤنٹ, اب یقیناً آپ کی کوئی ریویو پٹیشن الاؤ تو نہیں ہوئی, آج تک نہیں دیتے ہیں, آج تک نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے, ہم وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ ریویو کے لیے فٹ ہے فار کہ ریویو کی پٹیشن فائل ہو سکے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہمارے حق میں. دیکھیے یہ آپ کہتے ہیں فٹ کیس فار ریویو, یہ آپ لکھتے ہیں ہماری رائے میں رولز میں لکھا ہوا ہے دس از اے فٹ کیس. ہم یہ نہیں چاہتے ہم کبھی بھی سرٹیفکیٹ ہو جائے, کوئی آپ یہ سن رہا ہو کہ ہاں بڑا اچھا موقع مل گیا. مس یوز آف لا تو ہمارے یہاں کامن ہے نا میلوڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم انٹرپریشن کی طرف جاتے ہیں, سپریم کورٹ پہنچے گا ٹریول کرتے ہوئے, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا. الیکشن بھی ہو جائیں گے, 3 الیکشن ہو چکے ہوں گے. اب دوسری بات بتا دیں, چلے مان لیا ڈکلیریشن بھی آ گئی, لائف کیسے ہوگی جب کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا؟ تب وہ اس طرح ہے. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ 63 میں بتایا, ان کو تو پتا تھا کہ 63 میں ٹائم دیا تو نہیں دیا. اس کے لیے ضروری ہے ہی از اے سٹیزن آف پاکستان. مثلا سٹیزن شپ چھوڑ دے گا تو ہی ول بی آؤٹ فار ایور. یہاں ایک دفعہ صادق و امین نہیں رہا تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو یہ ثابت کرے, وہ خود آ کر کے کہے اب میں صادق و امین ہو گیا ہوں. اب اس لیے یہاں ٹائم نہیں دیا لیجسلیچر نے اور کانسٹیٹیوشن میکنگ اتھارٹی نے, اور اس لیے نہیں دیا. ہم کیوں پریزیوم کریں کہ لائف سوسائٹی ہی میں بھی صادق امین ایک پرٹیکولر کیس میں اگر اس کو کوئی ڈنٹ لگ گیا, میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں, آپ اس پہ ٹرسٹ, اینڈ ٹیسٹڈ آدمی ہو, تو ایک کیس میں اس میں کس اس کا پھر کرائٹیریا ایسا ہونا چاہیے یا کانسٹیٹیوشن میں یا لا میں کہ اب وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے کریڈینشلز, اس کا پورا ایریا کے لوگ, یا اس کی کوئی ڈیکلیریشن کا کوئی طریقہ ہو, پھر کوئی لا میں ہو, یا جب آپ لائیں گے چیلنج ہم دیکھیں گے اس کو. میرے خیال میں آج کے لیے ان کنکلوژن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو thank all the council. The amicus in particular at very short notice, 2 of them came and 1 submitted a note. And at times the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us.